Компания «Тайная стража». Основателем компании «Тайная стража» на территории Украины является директор научно-исследовательского института «Объединенное общество русской науки в Европе», который был основан в 1996 году и находится в Австрии, Вена. The Invisible Guard Company. The founder of the Invisible Guard Company in the territory of Ukraine is the chief director of the Scientific Research Institute, the United Society of Russian Science in Europe, that had been founded in 1996 and was located in Austria, Vienna. Мы считаем, нет надежнее партнера, чем Европейский институт, который конструирует технологии на базе фундаментальной науки и в лучших европейских традициях. From our point of view, there is none but the most reliable partner, that is the European Institute, that constructs the technologies on the basis of the fundamental science and in accordance with the European traditions. Компания «Тайная стража» является одной из немногих компаний, которая на законных основаниях использует в работе объекты права интеллектуальной собственности. The Invisible Guard Company is one of the less numerous Ukrainian companies that leads its legal activity, providing the technologies that are the legal objects of the property in business. Дамы и господа, рада приветствовать вас. Меня зовут Анастасия Человец, директор компании «Тайная стража». Dear sir, madams, I'm glad to greet you. Let me introduce myself. I'm Anastasia Chilavets, the director of the Invisible Guard Company. Анастасия, расскажите, пожалуйста, о деятельности, которую осуществляет ваша компания. Anastasia, please, would you be so kind as to give us several pieces of information connected with the activity that your company deals with? Используя интеллектуальные активы, наша компания решает следующие задачи в бизнесе. On the basis of the intellectual assets that we use in our business activity, we are solving the next following business tasks. Вывод технологий на рынок. Such as the technology derivation to the market. Стратегический консалтинг. Предоставление информации первым лицам, позволяющей им принимать стратегические, безошибочные решения. Strategic consulting in business, i.e., we do inform the leading company figures and the top management link with certain information which helps them to make strategically correct and profitable solutions. HR-менеджмент, включающий в себя подготовку специалистов на базе Академии заключения сделок, школы стратегического консалтинга и эффективного менеджмента. HR management segment, where we help the specialist become a specialist. Our experts and specialists learn on the basis of the Academy of the transaction closing, as well as on the basis on the School of Strategic Consulting and the effective management style. Подготовку специалистов в области управления потоком клиентов. As well as these, we do prepare the specialist in the sphere of the client stream management. Управление стадиями производства, то есть финансы. The steps of the production management, we mean the financial component. Подготовка специалистов и осуществление комплексной безопасности компании клиентов. The preparation of the experts in the sphere of complex business security, which helps us to deal with tasks in this sphere. Услуги адвокатуры, сотрудничая с адвокатским объединением Эркона. Also, we do provide the services in the sphere of jurisprudency. As well as these, we have a partner, the Erkona company. Услуг личной безопасности, что включает в себя подготовку специалистов на базе Академии безопасности компании
с использованием технологий 2СО, системы скрытой активной обороны, 2СС и КИО, комплексной индивидуальной безопасности. As well as these, we do provide the certain services connected with the provision of the experts in the sphere of individual defense. On the basis of our own Academy of the Complex Security, with the help of the usage of certain technologies, we mean business technologies, such as SS, the Hidden Active Defense Technology, and KIO, the Complex Individual Defense Technology. А теперь рада представить вам наших консультантов. And right now, I'm happy to introduce our consultants, professionals, and experts to you. The speech belongs to the Chief Director of the Scientific Research Institution, the United Society of Russian Science in Europe, Мальцев Олег. Хотелось бы сказать два слова, что такое технология. First of all, I would like to give you several words and phrases according to the term technology. Технология – это физическое проявление неких интеллектуальных усилий человека. Technology in physics is just like the step that a person takes to approach his goal. То есть технология – это некая система, которую бы мог эксплуатировать человек для достижения определенного рода результатов, если сказать это просто. To say it in easy words and to explain, technology is like a system that any person could exploit to make results and to have success solving certain tasks and problems. Как мы видим технологии? В каком виде мы их видим? How do we see the technologies? In which way do we see them? Мы видим технологии в виде изделий. We see the technology in physics as the products. В виде изделий. Мы видим в виде стандартных процедур. Also, technology may be seen as a standard procedure. В виде рабочих процедур. In the sphere of working production procedure. И в виде науки. And of course, from the terms of science. То есть, по сути своей, человек, когда говорит технология, он подразумевает либо, в общем-то, некую систему, которую можно эксплуатировать и получить некий результат на базе ее эксплуатации. Actually, when we say the technology, usually we mean several things. First, it's like a system that any of us can exploit in order to receive the result given by the exploitation of this very system. Или мы имеем некий, так сказать, конечный продукт, который мы могли бы использовать для достижения определенного результата, когда речь идет об изделиях. Or we have some kind of final product that, in consequence, we also can use, of course, if we are talking about products. То есть, почему вопрос стоит о технологиях? So why is the question connected with the technology? Человек для достижения результатов должен что-то использовать. Actually, to make results, a person must use something. Вот это то, что он должен использовать для достижения результата. This very something he ought to use to make the results. Видимое или невидимое. Either visible or non-visible. Называется технологией. Is called the technology.
То есть это по сути то, что стоит между результатом и человеком. So, in other words, it's that very thing that stands between the person and his result. У человека есть, так сказать, выбор использовать свой опыт, Any person has the choice. He can either use his experience либо использовать технологию. or use the technology. Когда он использует опыт, When he uses the experience, он получает новый опыт. actually anything that he receives is new experience. Когда он использует технологию, он получает результат. When he uses a technology, he has a result as an end. Бизнес, он основан на результате. Talking about business, we must mention that it is based on results. Поэтому бизнесмен не может себе позволить использовать опыт. That is the reason why any businessman cannot afford himself to use his previous experience. Он должен стремиться использовать как можно более лучшую технологию. He must always try to use better and better technology from time to time. Именно в этом отличие между человеком, который в бизнесе не достигает результатов, This is the main distinction between the person who doesn't show any results in business и тем человеком, который в бизнесе результатов достигает. and that very person who has results in business. То есть, по сути своей, мы имеем две вещи. So, all in all, we have just two things. Мы прилагаем усилия к нашим ожиданиям, We make the attempts to reach our goals, our hopes, и получаем обманутые ожидания. but actually, at the final result, all that we have, our hopes that were none done. И мы выбираем технологию, And when we choose the technology system, при помощи которой прилагаем усилия к некому устройству, with the help of which we make the effort to some kind of system or set, и получаем результат. at the final moment we receive the result. Окей. Thank you very much indeed. Научно-исследовательский институт, Объединенное общество русской науки в Европе, представляет из себя учреждение, объединяющее в своих рядах более 50 ученых. The Scientific Research Institution, the United Society of the Russian Science in Europe, represents a special enterprise, which in its rows unites more than 50 different scientists dealing with the problem of applied psychiatry and the complex security. Территориальный институт располагается в Австрии, According to its territory, the institution is located in Austria, в городе Вена. in Wien city. Институт представляет из себя следующую конструкцию. The institute itself represents the following scheme. Ученые в сфере конструирования бизнес-технологий, The scientists deal with the construction of the technologies in business. ученые, занятые в конструировании технологий для обеспечения безопасности деловых кругов, The scientists which are busy with constructing the technologies which are applied in the sphere of the security and defense of the business quarters. ученые, занятые в конструировании технологий в области прикладной психиатрии, The scientists that are busy constructing the technology connected with the applying psychiatry. и ученые, которые конструируют технологии на базе данных, которые предоставляет прикладная история.
and the scientists who are dealing the technologies that are constructed on the data given by the applied history. Институт управляется ученым советом, состоящим из 8 человек, и председательствующим на ученом совете, который избирается на 5 лет и является генеральным директором института на время избрания. The institution itself is governed by the Society of the Scientists. It's like a special governing organ, and the head of this society is the general director who rules and manages the institution itself. This person is elected by all representatives of this society. Институт является, помимо того, что огромной научной базой, которая поставляет технологии деловым кругам, Apart from being quite huge enterprise, which is operating with lots of data given to the business headquarters and technologies based on these headquarters, он ведет большую инвестиционную деятельность. the institute also deals with the great investment activity. Он учреждает предприятия, It opens the enterprises которые посредством технологий института that, with the help of the technologies of this very institution, достигают успеха в бизнесе. makes success in business. Помимо этого, институт занимается дачей, так сказать, консультаций. Apart from this, the institution is leading the consulting activity, Руководству определенных деловых кругов, as well as these to the leading figures of the business quarters, с целью предоставить им возможность принимать объективные решения и не ошибаться при принятии решений. with an aim to help them to have objective, non-mistaken decisions and to know that this decision is profitable and correct according to the client's situation. Институт также выступает неким финансовым советником для финансовых институтов по вопросам инвестиций. The scientific research as an institution is also dealing the activity of financial consultant according and giving to the other financial enterprises and institutions, Что позволяет финансовым институтам принимать, с одной стороны, объективные решения о финансировании чего-либо, да, а с другой стороны, делать это с максимальной прибылью. On the one hand, such consultation help the financial enterprises to make correct solutions and profitable solutions. And on the other hand, it helps to make money and success. Окей? Руководитель департамента комплектования и подготовки кадров. The head of the Department of Star Recruitment, Acquisition and Preparation. Валентина, мы бы хотели задать вам несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, каким образом вы решаете задачу с подготовленными кадрами и специалистами? Valentina, we have such a question. In which way and how do you solve the problem with well done, well-bred and prepared staff? На сегодняшний день найти подготовленного специалиста не так-то просто, как и казалось бы. И с этой задачей наша компания справляется очень просто.
Есть такое понятие, как хорошая заготовка. Это человек, которого можно поставить в рабочий строй, используя специальные технологии и инструментарий, которыми обладает наш департамент. Of today, the problem of finding a good specialist and expert is quite well acquainted and compound. Why? Because you'll never find that one. That's why we have faced this very problem, and on the basis of it, we have constructed our own decision. We do prepare our personal expert group on the basis of the Academy of Complex Business Security. The main principles of this institution is based on the usage of the technologies and instruments of applied science. Скажите, пожалуйста, Валентина, а каких конкретно специалистов вы готовите и что вы для этого используете? Valentina, please give us the answer to the certain question like this. What kind of experts do you prepare and what exactly do you use to make them high qualified experts? Мы подготавливаем специалистов по всей линейке бизнеса. Соответственно, это и стратегические консультанты, это менеджеры по работе с клиентами, это HR-менеджеры, это и эксперты по комплексной безопасности и даже адвокатура. Для этого мы используем технологии сверхскоростного обучения, такие как Скорпион, технология Якорь. Что касается экспертов по комплексной безопасности бизнеса и деловых кругов, это, конечно же, технология 2SO, технология система скрытой активной обороны. So, talking about the experts our academy deals with and prepares for making our business problems and situation get solved, we prepare the following experts, such as strategical consultants, HR managers, the client stream managers, the financial consultants and financial experts, the experts in the sphere of the complex business security, even advocates and jurists, as well as the specialists in the sphere of personal safety. When we are talking about the instruments and technology that we use in our activity, of course we should mention the technologies that belong to the Austrian Scientific Research Institution, such as the technology of highly speed re-education and preparation of the experts belonging to any floor of the business sphere. We are talking about the SCORP technology. As well as this, we use a special method called TRAMP, and according to this information, pointing to the floor of complex business security and talking about the people of this very sphere, we use to prepare, to make out of them decent experts, the hidden active defense technology. Скажите, пожалуйста, сколько времени необходимо для того, чтобы подготовить эксперта в сфере комплексной безопасности бизнеса? Please tell us, how much time does it take to prepare an expert in the sphere of the complex business security? От 2 недель до 4 месяцев максимум. The period that is taking extracts from 2 weeks into 4 months. That's the maximum point. The speech is given by the Chief Director of the Scientific Research Institute, the United Society of the Russian Science in Europe, Oleg Maltsev. We are talking about the financial production study. Стадии контроля и управления производством. То есть, что такое финансы? По сути своей, это вот некая линейка стадий производства. То есть, на самом верху, которой стоит интеллектуальный актив.
talking about the stadia, we mean steps of the financial production, we're actually talking about certain instrument. We mean the rule that can be divided into several steps. On the top of this instrument, we have such position and such step of production as an intellectual asset. Следующей стадией производства является некий смеситель в виде юридического лица или компании или заинтересованного лица, где интеллектуальный актив превращается, скажем так, в некую услугу или в некий товар, или в некую технологию, или в некую стандартную процедуру, или группу стандартных процедур, либо в рабочую процедуру, либо в группу рабочих процедур. The next production step, according to the instrument of financial management, is some kind of mixer. By this very mixer, we mean certain entrepreneur or juridical enterprise or just a person that takes intellectual asset and makes services or products or standard procedures or the groups of standard procedures or working production procedures out of them. В третьей стадии производства подобного рода субстанция позиционируется на рынок, то есть некую систему рынок. By the third step or stadium of the production, we mean the market as the system where we can displace our services and our products. На стадии номер 4, происходит что? Управление вниманием клиентов посредством достигнутых результатов. Большинство людей в мире пытаются работать за счет рекламы, пиара, еще каких-то вещей. То есть пытаться от людей добиваться согласия, что будет результат. Это неэффективно. Это неэффективно по причине того, что человек разочаруется и больше никогда не воспользуется ни этой технологией, ни этим товаром. But the fourth level or step, we mean the certain place and position where on the market we can rule the attention of our clients. All over the world, certain enterprises and certain top managers, just people, try to use such instruments as the marketing, the reclaim itself, advertising. So, the main idea of using all that things is based on the fact that we try to make people just agree that this very product or technology is appropriate to him. That's not very useful, wise and effective, because actually quite minor quantity of people really like to agree with all this information. And as the consequence, furthermore, they do not pay any attention to this very technology. That is why this approach we call non-effective approach. По нашему убеждению, управление вниманием человека должно происходить за счет достижения результатов. By our high persuasion, we tend to think that the people's and clients' attention management must be based on results that we have and the results that might appear in future. Как вы уже поняли, по сути своей, между результатом и человеком стоит технология. As far as you have already understood, actually, the technology stands between the person and his result. Применение технологий обеспечивает достижение результатов, что, так сказать, обеспечивает четкий поток клиентов, который необходим компании
для того, чтобы иметь достижения на рынке. When we use the technology, we use it in order to provide 100% attention according to our product or service, because this approach really manages their attention. People are attracted by results. As a final result, we have that very necessary stream of clients to that very company that uses the technology, which is quite useful and necessary for that enterprise to deal its own business activity. На пятой стадии производства весь рынок пытается копировать друг друга. On the fifth step of the financial production, any member of the market tries to copy another member of the market. Поэтому для того, чтобы не позволять себя копировать, нужны технологии, которыми никто не может воспользоваться, даже если захочет. That is why, in order to prevent that copying process, we ought to use such technologies that just we and not other companies can use, unique technologies. Сотрудничество с научно-исследовательским институтом компании «Тайная стража» и позволяет иметь такие технологии, которых нет ни у кого и которые нельзя скопировать, что обеспечивает, что безапелляционное управление вероятностями при достижении результата. The partnership that exists between the Invisible Guard company and the Austrian Scientific Research Institute provides this very company that quantity of technologies that are actually unique and that could not be copied in order to achieve that very goals and results that we face coming into business. That is the main thing that the Invisible Guard company differs from any other companies. This is their very approach. Руководитель отдела научных исследований в области безопасности деловых кругов. The speech belongs to the head of the Department of Scientific Research Activity in the sphere of business quarter security. Please. Немножко об Академии безопасности. На сегодняшний день Академия безопасности существует 2 года. Занимается подготовкой экспертов в области комплексной безопасности. Up to date, just if we're talking about the Security Academy, this very academy as an enterprise is acting during the last 2 years. It has its quite successful and prolonging activity in Ukraine and many other countries. Кто такой эксперт в области комплексной безопасности? Прежде всего, это специалист, который готов решать вопросы в полном диапазоне. Оценка бизнеса, полный диапазон и готов решать на любом уровне этого диапазона. The expert in the sphere of the complex security. Who is that very person? Who is that specialist? The answer is, that very specialist is able to solve the problem connected with the whole business structure. We mean he knows how to give the quote to the business, and he can act and work with any situation on the any level and step of the business structure. Задача в 21 веке – уйти от специализации и прийти к универсализации. The major task that the 21st century makes us face and solve is as follows: to leave the specialization process behind us and to get ready to act as a universal specialist in the 21st century. В 21 веке увеличилась скорость принятия решений. The speed of making decision have quite increased in the 21st century.
Очень быстро на инструменте оценка бизнеса видно, как с уровня финанса предприятие попадает, к примеру, на уровень личной безопасности. Поэтому эксперт в области комплексной безопасности тем и ценен, что он может видеть полную картину и, соответственно, знать устройство, понимать устройство и принимать соответствующие решения. In the 21st century, the speed that makes the enterprise, frankly speaking, fall down from the step of the financial security to the step of complex and sometimes even personal security. Because just quite often people do not know what to do in this or that very situation. But the experts in the sphere of complex security do know how to make the mark and make the right decision according to the problem the client has faced. He knows how to give the correct mark to the statement of the things on this, on that enterprise. Вся проблема в том, что при увеличенных скоростях в 21 веке специалисты узкопрофильно не успевают среагировать, так как сектор рынка меняется. The major problem that people and personal staff face when they're working in business is that they do not know how to overcome the increasing speeds. People who have just some low or tough specialization, for example, connected just with the step of financial security, do not know what to do and how to solve the problems connected, for example, with complex security. Академия безопасности использует технологии и инструменты для решения задач. И о двух инструментах вкратце я расскажу. Первый инструмент – это оценка бизнеса и технология antiraider. И вторая технология система 2SO. И непосредственно затрону часть личной безопасности. Talking about the instrumental basis that the Complex Security Academy uses in its activity, we should talk about two very things. First one is the technology that is called the hidden active defense technology. In Russian it sounds like SS. And of course the instrument that makes quite clear for an expert mark on which stadium or step that technology, the enterprise has the problem. Представим бизнес как 8-этажное здание. Каждому этажу соответствует уровень. Уровень технологий, стратегических решений, HR, кадры, управление потоком клиентов, финансы, комплексная безопасность, адвокатура и личная безопасность. Talking about the business structure and the instrument that we use, first of all, we think it would be quite clear for understanding to imagine that business structure is like the building that consists of several floors. The top floor is the floor of technology and technological decision. The next floor, just down, it's the floor of strategic consulting and making strategic decisions. Next one is a segment connected with HR management. The following one is a sector connected with the stream of clients management. Then we're coming to the financial step or financial floor. The next one, when we go downstairs, is the step or stair of the complex security. The next one is the sphere of jurisprudence and advocacy in business. And the first floor, the lowest one, is of course the personal safety, personal defense and personal security. Завалив диапазон вправо и влево, мы видим, что существуют точки входа на предприятие или бизнес. As far as you remember, we were talking about business recreated into the building consisting of several floors. When we make this building fall down, we make the floor having fell down as well. And looking on these very fallen floors,
we know how to find the points in which the raiders come in order to start their activity. This is the instrument that we deal with talking about anti-raider program. Что-то используют как рычаг, что-то используют как точку опоры для входа на предприятие, что-то используют как уже силовой вектор. When we are talking about people who try to make an entrance into the enterprise, we are talking about several things. First one, from physics, is the shoulder. The next one, the point of effort, that very thing where we make our efforts, like financial, some other stream into, and the efforts itself. Как пример возьмем такой треугольник, где может быть использована как точка опора. Это работа с ОЧ, то есть кадрами, с осевиками предприятия, назовем их столпы предприятия. Как рычаг споры судебные, здесь и внесудебные споры, и судебные, в частности иски. И, скажем, как силовой вектор, задача, которую хотят получить, это уровень финансов, обесценивания предприятия. So, out of this we can make a conclusion. We are talking about three things that are making on the scheme that triangle. Let's have a look on the certain following example. Just to the right of the scheme, as the point of pushing your efforts, we can have, for example, the segment of HR. For example, we're dealing with problems in HR segment according to the business. To the left of the scheme, at the point of pushing your efforts and as the shoulder, we have the segment of advocacy and jurisprudency. For example, we are talking about certain things that are connected with courts or some problems the enterprise faces with the government bodies, for example. And on the top of this triangle, the third point is the point of the effort. Here on the scheme we have the financial floor. By this example we mean that the enterprise has the problems according to its financial status and financial streams. Зная ключевой пакет предприятия, у нас это или люди, или технологии, или доля рынка, или доля собственности, можно сделать вывод, что в данном случае, если цель это собственность, то обесценивание предприятия, одна из целей это покупка за бесценок и дальнейшая перепродажа этого предприятия, как вариант. So, if we are talking about, let's say, stockholders, we have such situation that there are several points people deal with when they activate the raider program. That may be the amount of money that the enterprise deals with, or his segment on the market, or their flow of clients, their client group, or their technologies that they use. Just these four variants, nothing else. And the raiders, they try to use this very thing in order to weaken the enterprise with making some other steps. For example, like making this enterprise cost less itself, just in order to buy this enterprise by lower prices after having committed the raider program. Значит, вот это вот 8-этажное здание при неправильной организационной или маркетинговой политике предприятия, или же при рейдерской атаке слаживается. И вот это вот слаживание этажей приблизительно при увеличенных скоростях сводится к 110 дням, 3-4 месяца. So, if we are talking about business that we have already compared as an 8-floor building, when we deal with the problems of this business, we mean
that this very building, floor to floor, is contemporarily falling down. And we face this process of falling the floors down. And talking about the period when it falls down, it could be, of course, different, but sometimes it's approximately 110 days. That's it. Вкратце, воздействие точки входа на предприятие перечислим. Личная безопасность, угрозы непосредственно собственнику предприятия, топ-менеджменту, родственникам, семье, ну и вплоть до убийства. То есть есть такие методы решения вопросов. Okay, so as the points of making efforts of pushing and coming into the enterprise, we can have certain floors. The first floor is a floor of personal safety. When we're talking about this very situation, we mean that the governing circle, like the director, or his nearest and dearest, or the top management link, they are threatened and they are afraid that their personal defense is under threat. That's what happens on this very floor. Уровень адвокатуры, всевозможные судебные иски или же внесудебные споры, связанные с криминалитетом. When we are talking about the floor of jurisprudence and advocacy, we mean that people of that very business structure are facing the problems connected with the court deals and transaction or non-court. We are talking about the governing bodies that make the business unstable by pushing it and preparing certain conditions that very enterprise had never faced before. Уровень комплексной безопасности, нарушение информационной безопасности и экономической. When we're talking about the complex security floor or step, we are talking about the problems connected with disinformating the structure and making it unstable as a consequence. We mean that we have problems connected with informational security and technological security. Уровень финансов, кредиторская и дебиторская задолженность, залоговое имущество. When we're talking about the financial floor, here we have problems in this or that very connected with financial streams, like asset, like layouts, or we have problem credits, or we do not have enough money and we don't know why. So all these money and financial stuff problems are hidden on this very floor. Уровень управления потоком клиентов – это потеря клиентов или же неумение формировать такого потока для предприятий. Особенно для предприятий, которые занимаются в сфере услуг, актуальны. When we're talking about the level of the client stream management, we mean that here we might have certain problems, such as the enterprise is losing their client segment, or they do not have it at all, they do not have clients, or they do not know how to reorganize their enterprise and how to make clients come to them. Уровень HR, кадры, работа с осевиками предприятия, то бишь их переманивание, шантаж, угроза по отношениям. Соответственно, это те люди, которые принимают на предприятии стратегические решения. When we're talking about the HR segment and HR floor, here we deal with the main, ostensible people, people who make decisions on the enterprise. We are talking about the top management, or people that are strongly connected with the financial and marketing problem on the enterprise. These are the people who actually make strategical or tactical decisions in business. Уровень стратегических решений, от неправильно стратегических принятых решений возникают спонтанные сценарии. By the level of strategic
decisions, we mean that the strategic decision which was taken and solved incorrectly makes any other collapsing scenario happen and take place itself. Поэтому большое внимание на предприятии уделяется таким моментам, как совет директоров, собрание акционеров или долевиков. So the main attention on this very floor is given to the certain union of the stockholders, of the actioneers, on the people who deal with the controlling pack of financial or investing background. We're talking about all that people. И уровень технологий, создание новых технологий сверху вниз будет ломать все уровни. Самый высокий, самый сильный уровень. And the top level, the technology level, is not only the most powerful, but the best variant to have when you deal with certain problems, because it is able just to crash down all the problems going downstairs these floors of this very building. Зная точки входа на предприятие, соответственно, можно такое предприятие защитить, а именно беря уровень выше, как пример. When we know the weak places and the weak points, or, according to the examples, the weak floors of the enterprise, we know how to defend it. We just take the level of the higher floor in order to reinforce and stable the enterprise. For example, if we have the financial floor, in order to defend the enterprise, we pay huge attention into the floor of the client stream management. На предприятии создается эшелонированная оборона, которая состоит из 4 этапов. On the enterprise, the echeloned defense system is recreated that consists of 4 steps. Задача сработать, если это возможно, на упреждение, а не работать уже со следствием. The main thing in this very stuff is to work with a task in order to foresee, but not to work with the consequences. We mean we work with the reason, but not with the consequences. Соответственно, эксперт в области комплексной безопасности для того, чтобы разбираться в устройстве, должен обладать знаниями на всех уровнях. That is why the expert in the complex business security must have quite decent intellectual and informational preparation in order to know how to work on each and every of this very floor, just to make the enterprise defensed, unthreatened and profitable. Кто И если можно, пожалуйста, несколько слов о технологии 2СО, хотя бы для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь и что это за аббревиатура. And of course, please, could you be so kind as to give us certain pieces of information, making us clear and quite explicable the abbreviation of the technology SS. Of course, we are talking about the hidden active defense technology. система скрытой активной обороны, это как раз расшифровка аббревиатуры 2СО, она предназначена именно в личной безопасности. Основная ее задача – это обеспечение безопасности клиента. The HADT, this is the abbreviation for the Hidden Active Defense Technology, which itself represents the whole system. Talking about the system, we should refrain the main aim of it. The main aim of this technology is to solve the problems in the sphere of the personal safety. Это скрытая система обороны. I would like to emphasize, this is the hidden system of defense.
Что могло бы продемонстрировать ключевое различие между технологией 2SO и любой другой? What is the main distinction that could make us understand and quite clear face the vision in which the hidden active defense technology differs from any other technology? Сегодняшняя действительность. Из 56 выстрелов 54 попадания. И, соответственно, 2 непопадания. Как раз здесь видна работа системы 2SO. The answer is the place and the time that we live in. The best example to make you know the result of the worship of this technology is some kind of statistical data. In Ukraine, in this very year, we have 56 shoots. Out of them, 54 have already reached their goals, and we have 54 dead people, whilst the 2 shoots were out of aim. And in this very 2 places, the technology, the hidden active defense technology, was used. That's it. Добрый день, меня зовут Панченко Ольга, я адвокат, руководитель отдела стратегического консалтинга и адвокатуры компании Aircona. Good afternoon, dear sir, madams. I'm happy to introduce myself as I'm an advocate, Panchenko Olga. I'm the head leader of the Advocacy and Strategic Consultant Department in the Aircona company. Скажите, пожалуйста, я могу задать вам несколько вопросов? Да, пожалуйста, я для этого здесь и присутствую. Please, could you be so kind as to give me several answers to my questions? Yes. Okay, so let's start. Что адвокаты компании используют работы? What do the advocates in the company use in their activity? Адвокаты нашей компании используют в своей работе исключительно объекты права интеллектуальной собственности, то есть в виде технологий, правообладателем которых является научно-исследовательский институт, который находится в Австрии, город Вена. The only thing that we use in our activity are the objects, the legal objects of the intellectual property which belong to the intellectual owner in the name of scientific research institution that is located in Austria, Wien, who is the holder of these intellectual assets that are in physics visible as technologies. Скажите, пожалуйста, а чем деятельность вашей компании отличается от каких-либо иных? And one more question, please. Could you explain in which way your company differs from any other advocacy company? Адвокаты нашей компании всегда в своей работе используют исключительно научный подход. The advocates in our company use just the scientific methodology. Scientifica. Мы используем технологии, а не аппарат государства. We use the technologies in our business activity. We do not connect with the bodies of the government. Мы всегда действуем в рамках закона. We always operate according to the legal apparatus of the law. Если можно, несколько слов о научном подходе. Что вы подразумеваете под этим словосочетанием? And please, could you be so kind as to tell us some information about the scientific methodology? What exactly do you mean by this phrase? Во-первых, я подразумеваю под этим следующее. Это использование, как я уже ранее говорила, технологий. First of all, I would like to explain that the main thing that we use is the usage of technologies. Во-вторых, каждый адвокат нашей компании является включительно стратегическим консультантом. Secondly, any advocate and expert of our company
as well as his jurisprudence activity, is a strategic consultant. Именно стратегическое консультирование позволяет адвокату видеть ситуацию и находить любое решение, в том числе от 8 решений каждой задачи. Meanwhile, the methodology of strategic consulting helps any advocate to find the solution to any problem and situation. And I would like to emphasize that strategic consulting is able to find 8 solutions to one problem. В-третьих, мы никогда не используем прошлый опыт. Мы всегда действуем по ситуации и готовы всегда ее спрогнозировать. Thirdly, we never use our previous experience. Never. All that we use is the special methodology of the complex situation analysis. Meanwhile, it helps to produce the certain solution to this certain problem. Данный подход в том числе обусловлен тем, что двух одинаковых ситуаций никогда не бывает. As well as this, we confess an approach, i.e., the two same situations never exist. All situations differ from each other. Скажите, пожалуйста, если можно, несколько слов о клиентах вашей компании. Could you please tell us several words just about the clients of your company? К сожалению, не имею никакого права предоставить вам такую информацию. Unfortunately, I have no right to give you this information. I'm sorry. Каждый сотрудник нашей компании связан инсайдерским соглашением. Any expert that is leading business activity in our company is dealt with the insider contract. Вся информация о наших клиентах, о вопросах, по которых они к нам обратились, является конфиденциальной информацией. Any information connected with the tasks that our clients give to our company is corrected and named by confidential. Мы никогда не используем имена наших клиентов для того, чтобы себя рекламировать. We never use our clients' names to give the name of our company, to force it, I mean. Еще такой вопрос, если можно. Скажите, пожалуйста, вы всегда решаете задачи ваших клиентов посредством суда? And one more question, please. Do you always solve the problems of your clients by taking the course to the court? Конечно же, не всегда. Хотя это и не популярная форма деятельности в Украине, но в своей работе мы также используем медиацию. Of course, not always. And even though it is not a very popular approach in Ukraine, but usually we stick to the mediation methodology. We use mediation in our activity. Все зависит, конечно же, от ситуации, которая сложилась у клиента. Everything depends, of course, on the situation which our client has faced. И бюджета, который ему придется потратить на войну, возможно, иногда дешевле договориться. And of course, on the budget, he will be able to deal with and to pay, to win, and to have the victory, according to his deal. И если можно, напоследок, пожалуйста, несколько слов о кредо вашей компании. And please, would you be so kind as to announce the credo of your company? В компании мы оперируем 4 понятиями: наука, бизнес, результат и победа. In our business activity, we do operate on the basis of 4 definitions: science, business, result, and victory. Существует 4 класса задач. Есть задача класса горизонтального состояния. Лежите вы в кровати, да? Температура 39,5. Вам плохо. Кто-то, как выздороветь? Это класс, задача класса горизонтального состояния. Зуб болит, не могу работать. Голова болит. Плохо. Так вот, следующая задача, которую человек решает на Земле, она называется выживание. А это что за задача? А это вот когда я пытаюсь выжить. Я пытаюсь занять некое положение в пространстве и времени, да, чтобы до меня ничего не доставало.
спрятаться под кровать, потому что, чтобы до меня ничего не достало. Если бы я выживал, что бы у нас получилось? Да. Что у нас получилось? То состояние, которое я говорил, стал так, чтобы по голове мне не попасть, да? Я могу пойти к более высокому классу задач управления, да? Вместо выживания. Вот. Если я начну управлять, то я даже не смогу. Оказывается, этой конструкцией человеческой можно управлять. Но человек — это система. Человек — это система. Вы же никто не знаете, что человек — это система. И мир — система. Сам по себе. И ситуация любая, в которую мы попадаем, тоже система. И все оно что? Абсолютно идентично. Они построены по тем же принципам. То есть, соответственно, если к вот этим двум классовым задачам сверху вниз применить силу в виде более высокого класса задач, то что? Мы поломаем сверху вниз оба класса задач. И выживание, и, соответственно, состояние. То есть, человек попадет в невыживательную позицию, от чего у него, конечно, что? Испортится состояние. То есть, как происходит управление не только человеком в рукопашном бою, но и ситуациями, в которые человек попадает. А для этого что? Нужна некая субстанция в виде науки, которая что? С одной стороны, давала бы нам понимание, что происходит. Мы же как-то должны понять, что происходит, прежде чем что-то сделать, правильно? А с другой стороны, давала что? Некий инструментарий, который бы позволял на основании устройства прикладывать что? Усилия к некому устройству, да? Чем достигать что? Определенного положения вещей. То есть, когда мы подошли к вопросу вот так, тут напишите себе задача класса создания. Мы будем говорить только вот об этом в некой системе. Есть классы задач в некой системе координат. То, вероятно, у человека тоже существуют что? Некие уровни решения задач, которые человек может сам по себе использовать. Есть некая система автоматизма, да? Наш располагается вот здесь, в системе координат, напишем здесь энергетический градиент. И, в общем-то, кроме вот этого, ничего у вас, в общем-то, в жизни больше нет, быть что не может. Так написано в учебниках всего мира. Выяснилось, что у человека 4 уровня решения задач. Вот здесь система конструирования на ходу, управление, дистанция управления скоростью, ролевое моделирование, и команда. Вот сюда, видите, то, что я сейчас нарисовал, мы разместили уровни решения задач, видите? Вот сюда мы разместили уровни решения задач. А потом что? Осознали дистанции, на которых придется решать эти задачи. И эти дистанции получилось что? 8. Вот, и они все 360 градусов. Что? Существует некая дистанция, где что? Существует захват некой рукой с хоть на полу, хоть в стойке. Существует дистанция удара рукой, дистанция удара ногой, дистанция удара ножом, дистанция удара палкой, дистанция применения пистолета, дистанция применения пистолета-пулемета, дистанция применения автомата, дистанция применения снайперской винтовки и сквозная дистанция, спецдистанция, где применяются подрывные средства, ядовитые вещества, оружие резонансное, оружие лучевое, оружие, некие переходники, связанные со звуком, то есть опять резонанс в виде звука и так далее и тому подобное. И еще кучу всяких гадостей,
типа радиации и так далее и тому подобное. Что вот эта система автоматизмов человеческого тела, вот эта система конструирования на ходу, вот это ролевое моделирование, вот это команда. Так вот, 2СО, система скрытой активной обороны, это наука о применении цикла задачи класса управления к циклу задачи класса выживания для достижения определенного положения вещей. Так вот, применение вот этой модели плюс наличие, самое главное, инструментария управления вот этой моделью, инструменты, которые позволяют справляться с этой моделью, использовать эту модель для решения задач, то есть достижения некого положения вещей, не попали в этот раз, заключили сделку, сделали контракт, это не важно что. Называется что? 2С. And the final speech goes to the director of the Invisible Guard company, Anastasia. Please. Следует заметить, что в нашей компании используются технологии по управлению рынками, а также создание новых рынков. It is interesting to notice that in our company, the technologies that allow not only to manage up-to-date markets, but also to create new markets are used. Будем рады сотрудничеству. Компания «Тайная стража». We'll be glad to have a decent and reliable partnership. The Invisible Guard Company.